kwa NEC ya 2025 math series, hiyo swali ilikuwa swali number 2, number 2B. So I'll just read the question alafu tutaanza tu hivyo. So he says a system is characterized by the vector matrix differential equation dx dt. So dx dt equals to cx, where C, but C, it's a matrix given by -2, 0, 0, -3. So yes, where C is that, and X is the state vector. So ya kwanza, so the first question is determine the state transition matrix. So the state transition matrix. So unapatiana by row T. Then 2, you determine, are you sure that? You sure that when you replace kwa value ya T ukiweka 0, that the value gives you the identity matrix. So when you're told where I is the identity matrix, then this one was 10 marks. Yeah. So hizi equation zinaokaa hivyo when you're finding the state transition matrix. So it's either one inakwanga you determine the state transition matrix. 2, you show that this one this row, or it is phi. It is phi. When you put phi then 0 inafai kupatia identity matrix. So you're supposed to prove the two. Now ukiangalia most of the papers in rotate around the same concept. Now, so the issue now, how do we calculate aje our state transition matrix? So there's an equation and unafaa kujua. So this equation, for you to get your state transition matrix, will be given by the Laplace inverse of Si minus A into bracket inverse, then utafutie hiyo. So it is the Laplace inverse of Si minus A. Sawa. Yeah. So unakuja unaanza kutafuta Si minus A alafu itafutie inverse. So Si minus A, the matrix itself, matrix Si ni S0, 0, S. Sawa. Yeah. Matrix Si inapatiana by hii, then you subtract matrix A. So matrix A, so in our case hapa ni C. Sawa. Yeah. So inakwanga tu general representation. So it is just C. There's no difference. So it is -2, 0, 0, -3. This is not -2. -3. So -3, then you put that. So uta just work out the same. So remember, ukisubtract matrices, matrix in the elements in the same position subtract each other, sindio? Yeah. So hapa itakuwa S minus -2. So S, tuandike huko mbele. So S minus -2 will give you S plus 2. Yeah. Then 0 minus 0 gives you 0. Then 0 minus 0 also gives you 0. Yeah. Then S minus -3 itakupatia S plus 3. Sawa. So your Si minus A itakupatia by that matrix S plus 2, 0, 0, S plus 3. Then the second thing ni kuitafutia inverse. So Si minus A unatafutia inverse yake. And inverse over 2 by 2 matrix is given by 1 over determinant. It's always given by 1 over determinant. Then interchange your matrix. So kama ulikuwa na matrix, let me just write this one here. Let me put it here. Kama ulikuwa na matrix, let's say A, B, C, D. Kama ulikuwa na that particular matrix. So inakuanga 1 over determinant. Then interchange the values of the main diagonal. So D inakuja hapo. Then A inakuja hapo. Sawa? Yeah. Then
then hizi values zenye ziko hapa in the minor diagonal you change the sign. Kama ilikuwa positive inakuwa negative, kama ilikuwa negative inakuwa positive. So kama ni C na B, so itakuwa negative C, negative B. Umeona sasa? Mm. It is one of a Yeah. determinant, then change the main diagonal, interchange the values, then change the sign in the minor diagonal. So so we have that. So that is how we're going to get it. So in our case, so that means we're supposed to do kitu ya kwanza tafute one over determinant. So I can think I can drop that one first. So tafute determinant of Si minus A. So near hii matrix. So the determinant. Tuanze na det. Okay, sorry. Change font. So the det of Si minus A. Natupatia nini? So determinant is multiply the main diagonal, subtract the minor diagonal. Si ndio? So ni Yeah. itakuwa equals to S plus 2 into bracket, then S plus 3, then subtract main diagonal, subtract the minor diagonal. 0 times 0 gives you, unapatia 0, si ndio? 0. Yeah. 0. Then tufungue bracket. So S times S gives you That's good. S squared. S times 3 plus 3 S. So ni hii ya kwanza ina multiply hii, tena hii ina multiply hii. Then ukuja 2 times S, inakupatia 2S, na 2 times 3 gives you 6, then minus 0. So when you expand that one, it gives you S squared plus 4. So 3 plus 2 gives you 5, no? Yeah. 5S, then plus 6. So hii ndo itakuwa determinant. This part here ndo itakuwa our determinant. So this part. So hiyo ndo determinant. So we remember we are determining the determinant of S minus I. So answer yenye unapata hapa ndo unaitafutia determinant. Sasa now, so Oh. tuandike now S minus A, Si minus A inverse. So therefore, we know that our Si minus A, sorry, let me change the pen. So our Si minus A, inverse will be given by 1 over determinant. Determinant yetu ni hii hapa. Sawa? Yeah. So 1 Yes. over S squared Determinant. plus 5S plus 6. 6. Then unakuja kwa hii matrix yako, interchange the main diagonal. So S plus 3 inakuja hapa na S plus 2 inakuja hapo. Sasa then here we have Yeah. hii ni 0 na 0. 0 inanga negative 0 or positive 0 is just 0. So you can see tume interchange hapa, but kama hapa kungekuwa na number, for example 2, ingekuwa maybe negative 2 and so on. Sasa tungechange the sign. Yeah. So now our Si minus A inverse, hii part hapa ndani, this particular part here, hii hapa, the part here ndio hii sasa, 1 over the determinant, then the matrix here. Now, so from that point tunakuja sasa kucalculate, kusimplify. Remember number yenye iko nje ni constant, sawa, na tunajuanga constant Yeah. is supposed ifungue everything inside the bracket, okay? But Yeah. now, before we even go there, there's a clue here that enables you to understand what the Laplace inverse itakupatia by the end of the day. So huo unakaa unaangalia hii determinant, hii value yenye iko hapa nje hii. So the value that is outside, let me use a different pen. Hii value yenye iko hapa nje. So like S squared plus 5S plus 6. Tunaweza simplify into factors. Can we simplify them into factors? Ile ya, can you find two numbers when you add it gives you 5, when you multiply it gives you 6? Tunaweza pata? Yes. So kama hapa in our case here, ukisimplify hii taturudisha tu hapa juu ni S plus 2 na S plus 3, si ndio? Because two numbers when you Yeah. add gives you 5 ni 3 na 2, si ndio? When 2. you Yeah. multiply gives you 6 ni 2 na 3 bado at the same time. Sawa? And Yeah?
Yeah, Iko sawa? iko Okay, sawa. 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 Mm. So, kama unaweza simplify hii determinant, then your working itakuwa easy because okay, let me not say easy, that's relative. So, kenye inakuanga ni ukisplit hivi, the outcome Yeah, of hii outcome ya hapa, the outcome here inakuanga exponent of 80. It will always be exponent of 80 as long as you can split them into two hivi, then mwisho inakuanga ni an exponent function. Mwisho huko kwa the Laplace part itakupatia exponent, but we shall see that. Then another thing itakuwa, so kenye tunaweza fanya hapa ni is this. So we split this first of all, so we can say this one is the same as kama itatoshea. Okay, let me just put it here. So it is 1 over, so tuiweke in terms of factor sasa, s plus 2, s plus 3, then your matrix s plus 3, 0, 0, s plus 2. So we have that. So naziweka into these factors. Then hii number, hii fraction inafaa ifungue every number inside here. So this is the same as saying, unaanzia na hii ya kwanza itakuwa s plus 3, sawa, s plus yeah. 2, s plus 3. Is that okay? Okay. Yeah, Umefungua hii value na hii ya kwanza. Haya, tuko hapo. Now this one becomes a bigger bracket. Then hii number ukimultiply na 0 inakupatia 0. zero. Ndio? Yeah, Remember ni hii na hii ya kwanza, this one na ya pili, hii na ya tatu, hii na hii ya nne. Sawa. So the yeah, whole of this times 0 gives you 0. The whole of this again times 0 bado hapa inakupatia 0. zero. Unaona? Then hii yote Yeah. na hii itakuwa s plus 2 S plus 2, over s plus S 2, plus 2, s plus S plus 3. 3. So that is your matrix yenye utakuwa nayo by the end of the day. Now hii matrix ndio tunaitafutia sasa, we're supposed to simplify it, then ndio tutitafutie the Laplace inverse. So lazima tu simplify then we tafutie Laplace inverse. Now these particular functions that you have here, ukiwa na this part here and this part here, the two, unatumia kitu tunaitanga partial fractions. Unazisplit into partial fractions for you to solve, because remember hizi nini mbili zinafaa zikuwe separate, they're not supposed to be together. So unafaa uziweke zikuwe separate, na hizi pia hizi denominators zinafaa zikuwe kama individual terms. Now so we come, tunaanza at least this one is a bit friendly because ni only two terms, kuna hii na hii peke yake. Sawa. So ni hizi mbili because hapa ni Yeah, 0 na hapa ni 0. Okay? zero. Yeah, Yeah. So now tuanze na s plus 3 over s plus 2 na s plus 3. So we have that. 3. So what tunasema kama the two numbers zenye ziko kwa denominator ziko kama factors, huwa tunaiandika kama, ukiandika in terms of partial fractions. Let me just note Yeah, here. By partial fractions. So we say so kama hapa chini unaweza kama hapa chini ziko in terms of factors, tunaziseparate inakuwa ni a over the first one s plus 2 plus b over the second s plus 3. You mm, together? yeah, So nazisplit zinakuwa mbili. Hapa tuna concentrate more on the denominator. So because hizi mbili ni factors, una split a over this one, then b over that. Sawa. mm, yeah, Now, again, we can put this one under the same LCM. So LCM ya the first part and the second part ya LCM ya hii na hii ni gani? Si hazifanani, si ndio? yeah. So LCM yake itakuwa multiplication ya hizi mbili. Are we together? Mm, mm, Haya. So wacha tuone kitu hapa. So LCM hapa, remember tuko kwa hizi mbili. So LCM itakuwa yeah, s plus 2 na s plus 3, mm, okay? Now, since yeah, the LCM are not the same, ni the same na kusema, let me give you a good example. 1 over 3 plus 1 over 7. LCM ya hizi mbili ni 21, si ndio? Because 21.
Hakuna Mm. namba yenye 3 inaweza ingia na 7 iingie isipokuwa 21. Yeah. Na ukiangalia 21. hazifanani. So basically ni kama Mm. tumemultiply 3 times 7, si ndio? Yeah. Yeah. So ni the same na kenye tumefanya hapa. So since these two are not the same and they don't have anything in common, so therefore because they are binomial, the two of them, tunazi multiply. So LCM ni multiple ya hii na hii. Then hapo huwa tunasema aje 3 goes into 21 how many times? 7, si ndio? Seven. Then 7 Seven. times Yeah. 1 unapata 7 hapa. Then 7 goes into 21 how many times? 3, si ndio? Three. Then 3 Yeah. times 1 gives you plus 3. Are you together? Two. Yeah. So ni the same thing. So ukiangalia hapa, this is just the same as saying, ukiwa na hizi ni mbili hazifanani, ni the same na kusema hii number imultiply hapa juu na hii number imultiply hapa, because hii ukimultiply nayo hapa 7 times 1 gives you 7, si ndio? 3 Seven. times 1 gives Yeah. you 3. Umeona? Okay. Yeah. Yes, so that is the same principle tutatumia hapa so that we make our work easier. So therefore we are saying, sasa hapa itakuwa a, hii hapa imultiply na a, so itakuwa s plus 3. Are you together? Three. Then plus Yeah. b, Plus hii multiply huku, si ndio? S. S plus S plus two. s Two. plus 2. Sorry. So now tuangalie these two parts. Tuna compare sasa, sasa hizi tumeziweka pamoja hapa. Tumeziweka pamoja so that we can be able to compare this part here and this part here. Sasa so Yeah. now we come comparing this part and this part. So we start. Denominator hii na hii zinafanana. Na wapi na wapi? Hii denominator No. na hii, are Eh. they the same? Yeah. They're Eh. the same, si ndio? So if the Eh. denominator is the same, this one and this one are the same. Therefore that means na tunasema it is equals to. So they should be the same anyway. Hii Eh. na hii ni the same. That is one. So therefore Mm. the numerator here should also be the same as the numerator there. Mm. Umeona? So hii Yeah. numerator also should be the same as this. Na hiyo ndio huwa inatusaidia kutafuta the value of a. So the thing we're doing here is getting the value Yeah. of a and value of a and b. B. Ndio zitatusaidia kutafuta the values of a and b. So therefore we are saying since the denominators are the same, therefore the numerator should also be the same. So therefore hapa sasa tunachana na denominators, we compare the numerator. So we have s plus 3 should be the same as a, s plus 3 plus b, s plus E. S s plus plus two. 2. No. Yeah. Now, so what is the next step? So we have this. So we have to solve for a and b. Now, how do we solve a and b? We solve a and b by letting one of the values to be 0. So we let part yenye iko na a either ikuwe 0 ama part yenye iko na b ikuwe 0 na tutafute hiyo ingine. So for instance, we are saying, we now use, so we'll say when, so how do we make b to be 0? We let our value of s, ni value gani ya s tutaweka hapa so that hii value ikuwe 0? Hapa kwa s hapa. Nataka yote ikuwe 0. So tutaweka value gani hapa ndio ikuwe 0? Negative two. Negative 2. You're Two. correct. Yeah. So negative 2. So Yeah. so you choose a value that makes one term to be 0. So when s is negative 2, unaweka negative 2 kwa kila kitu hapa. Kama as long as kuko na s, unaweka negative 2. Sawa? Negative two. Yes. Yeah. So si hapa kuna s hii side. Yeah. Hapa itakuwa negative 2 plus 3 Three. equals to a A. to bracket negative 2 plus 3. Si ndio? Three. Yeah. Yes. So na hapa zitakuwa 0. Remember, Yeah. hapa itakuwa 0, sivyo? So now what is negative 2 plus 3? Itakupatia 1. Si ndio? Mm. Yeah. Aha. Equals to, what is negative 2 plus 3 again? Si ni 1. One. So 1 Mm. times a gives you A. One. a, or 1a, which is just a. A. Si ndio? Yeah. Yeah.
Hapo utapata 1 na 1 times a just gives you a. So the value of a is what? The value of a is 1. So you tusha determine your value. So we have already determined the value of a. Right together. Yeah. Now, I'll not change the nini, wacha nitumie the same page. Let's not go to the other page. Grab that. Now, the second part, again, unakuja tena. Again, so we want to make, si hapa make b ikakuwa 0. Now, nataka to make Eh, a equal 0. So which value of a will we choose such that, which value of s will we choose so that hii part yenye iko na a equal 0? -3. -3. So we have negative of 3. So again, pali kuna s, weka -3. So hapa itakuwa -3 plus 3 equals to, Mm. ndio, equals to, Yeah. atukuje, so hii part itakuwa 0, si ndio? So tabaki na hii. Hiyo itakuwa Right? 0. So itakuwa b, Yes. B then we have -3 -3 plus plus 2. 2. 2. So -3 plus 3 gives you what? 0. Ndio. Yeah. -3 plus 3 si ni 0. Then hapa Yeah. -3 plus 1, -3 plus 2 gives you -1, si ndio? 1. Yeah. -1 times b gives you -1. -b. -b. Because ukishafungua bracket inakuwa -b. So uko na Mm. -b, but basically we know one thing, that your b, so hata kama hii ni negative, bado b itakuwa nini? 0. Remember hii side 0. already is 0. Are you together? Yeah. So hata ukidivide by Yeah. negative, bado your value of b will be 0. 0. Umeona? So what will we Yeah. do? So let me see. So tuko na a na b. So tuko na value ya a ndio hii, value ya b ndio hii. Now, something else before we even progress. At any point, so this is a very important fact that you need to understand. Ndio tu wakati to solve another one, we shall solve another one. This one is a bit friendly because it's only two terms you're solving. Kuna part, so at any time utakuwa na solve using partial fractions, eh? Yeah. Remember tutakuwa tunalet value ya s. So value za s na hapa ikikuwa -2 na ikiwa -3 zitakuwa zinajirudia hivyo tu tena. Sasa itakuwa tu ni s Yeah. -2 s -3. So what shall be changing itakuwa this part of the function. Itakuwa hii side peke yake. Hapa ndio itakuwa ina change. Sasa so tunaona kama Yeah. hapa ni the same, hapa but hapa ni different, eh? Hapa ni value tofauti na hapa ni tofauti. Sasa but Yeah. denominator bado ni the same. Okay? Sasa. Yeah. So hii side ya huku, unaona hii side yenye tumepata a. Mm. Mm. Ukiangalia when we let the need to be -2, ever itakuanga -2 plus 3. Right Yeah. together. So hii Yeah. side answer yetu itakuwa inatupatia nini? A. Unaona hii a hii Eh, itakuwa inatupatia a. yeah. Then tukikuja kwa hii ingine, when we replace -3 hapa, value ya b itakuwa inatupatia negative b before to divide by negative. Are we together? So itakuwa Yeah. inatupatia this part here. So hii part itakuwa constant. This and this part will always be constant. But we shall see it with a very good example yenye itakuwa na other factors, because ukipata nini zingine zenye ziko na numbers hapa na hapa, kurudia, unajua unafaa unarudia hii process yote tena. Unaona hii hadi hapa utakuwa unafaa Mm. kurudia yote, but it is unnecessary. You don't have to repeat it again and again and again. Once umeshapata the first equation, hata in fact we can even use this equation actually. Naona hii side ya huku answer itakuwa inakupatia hii equation. Unaona hii? Yeah. Then huku ndo itakuwa ina change. Sasa kama hapa inakupatia kitu tofauti, hapa next inakupatia tofauti and so on and so forth. So now let's rewrite. So tumepata our a value is 1, b value is 0. So tukiweka hapa 0, hapa inakuwa 0, si ndio? Hii part yote itakuwa Yeah. 0 because b ni 0, si ndio? So inamaanisha Yeah. hii equation hii now write it in I think I'll rub here so that we kuonyesha what we are saying. I think it will be easier. Let me use this. Okay.
So I'm saying that when you rewrite now this value, so tutasema that your s plus 3, so s plus 3 over s plus 2, s plus 3 will always give you what? So itakupatia, not always. So tumepata value ya a ni 1, ndio? So itakuwa 1, Yeah. okay, over s plus Mm. 2. Sawa? Hii hapa. Yeah. Then b value ni 0, si ndio? So itakuwa plus 0. So Yeah. b utakuwa na value ya b. Right together. So unaona hii Yeah. yote imesimplify, the whole of this imesimplify imekuwa hii. Okay? So hii yote Yeah. imesimplify become that. Now, so let me go back a bit. So hiyo ndo nini ya kwanza. Then tukuje nini ya pili. Tukuje kwa hii ya pili sasa, this one. Then we come to s plus 2 over s plus 2, then s plus 3. Remember again, tunafaa tuiandike hivi tena. Unaona hii part? Nafaa ikuwe a over s plus 2 plus b over s plus 3, then ikuje tupatie hii. Unaona? Yeah. Together. Mm. So we are saying, let me just rewrite it so that we flow together. So again, itatupatia a s plus 3 plus b. Like hii part ya hii side doesn't change. Your right hand side remains the same because the denominator is the same. Are we together? Denominator Yeah. itakuwa the same. So as I'm saying, ni hapa ndo itakuanga different. S, sasa hapa function yetu ni s plus 2, then a s plus 3 plus b s plus 3. So ukiangalia hii function is, hii function hapa, this part here, unaona hii bado ndio hii. Yeah. You see that? So Mm. hii part is unnecessary to write it. As long as ushapata hii the first equation here, then unaweza anzia hapa. So unaanzia tu unachukua hii function na unachukua hii side. Umeona? So unachukua tu the Yeah. function yenye iko hapa na hii equation so that you just come here directly without repeating yourself. Again, now tuendelee. So we start tukuje kwa, as we are saying now, when the same two process, when s equals to negative 2, hapa tume interchange, hapa ni 2. Our value here is 2. So plus 2 upon 2. Then now we continue and say when s is negative 2, so tuna eliminate b, si ndio? Yeah. Together. So pali kuna s Yeah. unaweka negative 2. So hapa itakuwa negative 2 plus 2, sawa sawa, equals to Yeah. a Uh, into bracket negative 2 plus 3. 3, si ndio? What is Yeah. negative 2 plus 2? 0. 0. Then this side negative 2 plus 3? Negative 1. 1. 1, si ndio? 1 times a Yeah. nakupatia a, si ndio? Okay. It Yeah. gives you a. Na ukiangalia whatever I was telling you ni that hii part ni the same na whatever is here. So this Yeah. other side, the answer, in fact hii swali unafaa hata unaweza ianzia somewhere here. But anyway, it is Mm. always good you can start it from this point so that you avoid rewriting all this work. So naianzia somewhere like here, hapa hivi. It will go well. Now, then we go to the second part. So tumepata our a is 0. Then we check again when s equals to ingine ilikuwa negative 3, si ndio? Ndio to eliminate a. Sawa sawa. So we are saying Mm. tunakuja tunachukua hii function pali kuna s tunaweka negative 3, so tuko na negative 3 plus 2, okay, equals Yeah. to, so negative 3 ita eliminate a, so tabaki na Uh, b negative 3 B. plus 2, si ndio? Yeah. Haya,
So -3 plus 2 gives you -1 -1 equals to -3 plus 2 bado ni -1. -1 times b gives you negative. B. Yeah. Then divide by -1 divided by -1. So therefore your b answer becomes what? 1. Sasa, because hii inaenda na hiyo. Yeah. Hii negative na hii negative. So get your b value to be 1. So when you rewrite this part, so iko wapi? Naona hii ya pili hii. Now I think you can go to the next page. That is s plus 2. Let me just rewrite that. So tuko na ukiandika hii part ya s plus 2 over s plus 2 into bracket s plus 3. Tumepata that our value of a ni 0, si ndio? So itakuwa ni hii part yake ya b. So we shall have b ndo itabaki, which is 1. Tumepata b is 1, then s plus 3. I think ilikuwa s plus 3. Just revisit. Yeah, b ndo iko na s plus 3. So we shall have that. Then now sasa unakuja una rewrite. So tumesimplify hii part yote imekuwa simplified to this. Then hii part ingine yote, this part here imekuwa simplified to what we have next. So therefore we are saying your function here just becomes, hii ilikuwa si minus a inverse, takupatiana by, so ni 1 over s plus 2 0 0 1 over s plus 3. Simplified version, so it is not now the long version. Sasa sio hizi version hizi kubwa kubwa hizi, tumezisimplify. Ya kwanza imekuwa ni 1 over s plus 2, ya pili imekuwa 1 over s plus 3. Then from there now you can look for the Laplace inverse of whatever we have there. So the Laplace inverse of 1 over s plus 2 0 0 1 over s plus 3. And I told you wakati unapata hizo factors a function can be written in terms of factors. That one, the Laplace inverse, is an exponential function. What do I mean? It means that the Laplace, if you have a function f of t, na function yake ni eat, the Laplace, okay, Laplace yake ya hii function ft, Laplace ya eat gives you 1 over s minus a. In fact, tunafaa ushike this part repeats itself again and again. Ukiwa na function ikiwa hivi, Laplace yake ni hivi. So when we say Laplace inverse, inamaanisha tuko na function inakaa hivi, inafaa tuirudishe to this other side. Are you together? Yeah. So ukiangalia hizi function hizi mbili, hii ni 1 over s plus 2, hii ni 1 over s plus 3. So now the question is, what will be your value of a? So tunajua ya kwamba this one should give you this function ya eat. So you need to identify a. The aspect that uko hapa na positive, hapa na hapa ni positive, inamaanisha value yako ya a ilikuwa negative. Such that, for instance, 1 over s minus, so ndo hapa katikati ikuwe positive, inamaanisha my value of a must be a negative. Do you see that? Yeah. Umeona? Hii value lazima ikuwe negative, ndio hapa katikati sasa hii ikuwe ni 1 over s plus a, si ndio? Now, ukiangalia ukicompare these two, hii ni 1 over s plus 2 na 1 over s plus 3. So the value of a is hii 2 yenye iko hapa, but negative. Do you see that? So, say now the Laplace inverse, and that one is what gives us the state transition matrix. Itapatiana by exponent ya kwanza itakuwa negative 2t 0 0 exponent negative 3t. That will be your state transition matrix. So unachukua tu hii value yenye kwa hapa 2 na 3. But since hapa ni positive, inamaanisha value ya a lazima ilikuwa nini? Negative. Are you together? Yes. Yeah. That one gives you the first part. And that is the state transition matrix. Sawa. Then the last part
Naona time the first nini inaisha. The second part ni to prove that this one gives you the identity matrix. So inamaanisha pali kuna t unaweka nini? 0. Sawa sawa? Yeah. So any place kwa hii function sasa pali kuna t unaweka 0. So and you can confirm that this one indeed gives us 0 because we have 0 the same na kusema exponent 0 times negative 2 0. Ndio? Then 0 Yeah. 0. Exponent negative 3 times 0 is also 0. Mm. And anything to power 0 is what?